السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هقدم لحضراتكم فيديو الفاينل ريفيجن، المراجعة النهائية. الفيديو بتاعنا طبعا أسئلة الامتحان بالمواصفات الجديدة 2022. كل الأسئلة اللي موجودة في كتاب المدرسة في الستودنت وفي الورك بوك موجودة. كل أسئلة الكتب الخارجية موجودة. أي سؤال تتوقعوه إن شاء الله هيكون موجود في الملزمة. طبعا في نسخة هسيبها لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو على السهم. هسيب لكم نسخة غير مجابة وهسيب لكم نسخة مجابة اللي حابب يحملهم ويشتغل عليهم. والنهاردة إن شاء الله هنحل معظم الأسئلة، وهسيب لكم رابط صفحتنا على الفيسبوك برضو في أسفل الفيديو موجود. اللي محتاج يدخل على صفحة الفيسبوك هيكون برضو فيه مراجعات وفيه فيديوهات منفصلة وفيه امتحانات المحافظات اللي هتمتحن هننزلها أول بأول. اللي عنده مشكلة في أي سؤال يكلمني إن شاء الله في الكومنتس وإن شاء الله هرد عليه أول بأول. السؤال الأول في امتحان الإنجليزي زي ما احنا عارفين هيكون سؤال الديالوج، سؤال المحادثة. وهتلاقوا دلوقتي في إشعار هيظهر إزاي تحل أي محادثة. اضغط على الفيديو هيفرق معاك كتير في طريقة حل المحادثة. إن شاء الله في الملزمة في ما يقرب من 33 محادثة، كل محادثات الكتاب المدرسي. حاول تتدرب وحاول تشتغل للسابعة الامتحانات تقريبا شهر. المحادثة الأولى هنا بيقول لي A tourist is talking to a policeman. سائح بيتكلم مع رجل شرطة. لازم نقرأ المحادثة كلها في الأول لسنة تالتة. التورست بيقول policeman could you help me please؟ بعد إذنك ممكن تساعدني؟ رد عليه بإجابة معينة. السائح قال له how can I get to the museum؟ إزاي أروح المتحف؟ يبقى هنا البوليسمان هيوصفه. بعد ما وصف له قال له no it isn't very far. سؤال إجابته لأ مش بعيد. قال له can I go there on foot؟ ممكن أروح سيرا على أقدام؟ رد عليه سأله سؤال تاني قال له it takes about 10 minutes to reach there. هتاخد 10 دقايق لحد هناك. قال له thank you very much. نرجع من الأول تاني. could you help me please؟ كل ده طبعا دليل إن هو ساعده. يبقى طبعا هنا ممكن يقول له of course بالطبع أو بالتأكيد أو sure. قال له how can I get to the museum؟ إزاي أروح المتحف؟ ممكن يقول له مثلا go straight. أي وصف اللي خدناه في unit 1 go straight on then مثلا turn right اتجه يمينا مثلا it's on the left أو it's next to. هتلاقيه مثلا بجوار مثلا the bank، هتلاقيه جنب البنك. ده الوصف الأولاني. فهو سأله سؤال لا مش بعيد، يبقى طبعا هنا هنسأل بإز، وادي عندنا it وادي far. is it far؟ هل هو بعيد؟ قال له no it isn't very far. can I go there on foot؟ ممكن أروح سيرا على الأقدام. sure بالتأكيد. قال له حاجة، قال له هتاخد 10 دقايق. يبقى how long. takes ده فعل بي اس. does it take؟ كام المدة اللي أنا هاخدها. how long does it take to reach there؟ لكي أصل إلى هناك. قال له قد إيه؟ قال له 10 دقايق. قال له thank you very much. ده بالنسبة للمحادثة الأولى الموجودة معانا. السؤال التاني في امتحان الإنجليش طبعا هيكون read and complete the text with words from the following list. هيدينا 6 كلمات وهيدينا 4 فراغات. المفروض ان احنا كل كلمة هنحطها في الفراغ المناسب. طبعا حد يسألني يقول لي بقية المحادثات انا قلت في نسخة مجابة طبعا عشان الفيديو مبقاش طويل واحنا نمل من الفيديو، فهحاول على قد ما اقدر احل لكم اسئلة اللي موجودة في الملزمة ان شاء الله. عندنا هنا كلمة view، طبعا عارفين view منظر طبيعي. aquarium معرض الأحياء المائية. with حرف جر. review يعني مراجعة نقدية. museum متحف. at حرف جر. نقط the weekend في الأجازة بتاخد إيه طبعا at the weekend، يبقى at هتكون رقم 1. I went on a trip with my friends. First we decided to go to the park. قررنا نروح البارك. Later we went to the، بعد كده رحنا النقط because we wanted to watch Egyptian museum. كنا عايزين أو من يومين نشوف الآثار
المصرية يبقى رحنا الميوزيوم. My friends مصطفى wanted to go to the كان عايز يروح النقط because he loves watching sea animals. بيحب يشوف الحيوانات البحرية يبقى كان عايز يروح الأكواريوم. After that we decided to have lunch at a restaurant which I read a good قريت a good note about it قريت عنه review يعني مقالة نقدي. ادي 4 كلمات اتبقى لنا 2 views مش هنختاره. نموذج كمان النموذج التاني بيقول لي هنا عندي كلمة messengers يعني رسل passengers ركاب first الأول comfortable مريح transport النقل واحد. The Cairo metro مترو القاهرة is the fastest form of أسرع نقط in the capital طبعا form of transport أسرع وسيلة مواصلات. It's the نقط metro system in Africa هو أول خط مترو يبقى it's the first and the first in the Arab world to be constructed في التشييد بتاعه. It was opened in 1987 as a line 1 from حلوان to Ramses Square من حلوان لميدان رمسيس with length of 29 kilometers طوله 29 كيلومتر. It carries nearly 4 million بيشيل 4 مليون passengers راكب يوميا per day. The system consists of النظام ده بيتكون من 3 operational lines أنظمة اختيارية numbered from 1 to 3. It's an easy إنه سهل and نقط way وسيلة نقط to go around the city طبعا it's an easy and comfortable way وطريقة مريحة إن أنت تسافر من خلاله around the city حول المدينة. النموذج الثالث pollution تلوث attractive جذاب than أكثر من comfortable مريح community مجتمع pollute يلوث. countryside life حياة الريف differ from city life تختلف عن حياة المدينة. countryside الريف is smaller not the city smaller than أصغر من. a small not with fresh air and not nature طبعا a small not with fresh air وهواء نقي طبعا هو يعتبر small community مجتمع صغير and not nature وطبعا attractive nature يعني طبيعة جذابة. بعد كده بيقول لي which cause a lot of نقط المصانع بتسبب both the countryside and the city have characteristic that distinguish بتختلفهم them from each other بتسبب a lot of pollution يعني بتسبب المزيد من التلوث. بعد كده بيقول لي the most country public brochure منشور سياحي السري مدينة مور. Yesterday I read about Paris عن باريس brochure. It's the capital and most popular والأكثر popular نقط in France طبعا هنا city في France with an estimated population عدد سكان يقدر ب 2,1750,601 people I'd like to visit in one day حوالي 2 مليون ومقربة من 100,000 أو 200,000. The review says it's one of المقالة دي بتقول إن هي واحدة it's one of not beautiful cities من most المدن الأكثر جمال around the world. On the other hand من ناحية أخرى life there is very expensive الحياة مكلفة. It has a great system فيها great system of not transport من المواصلات العامة. You can get anywhere easily انت تقدر تروح اي مكان بسهولة. بعد كده هنا عندي relatives الأقارب in on attractive جذاب traffic مرور pollution تلوث. دمياطة is beautiful جميلة جدا. There are not buildings attractive buildings مباني رائعة. The not in دمياطة is slow traffic المرور بطيء. And there is not much not ومفيش not هناك not much pollution مفيش تلوث كتير. دمياطة is peaceful but it isn't boring. There are lots of things to do here especially at the weekends في الأجازات. Not Thursday afternoon أيام الأسبوع بتاخد on.
My family and I often visit our relatives. I like my uncles and aunts very much. Traditional تقليدي customers زبائن sellers بياعين order طلب used يستخدم ويوز المصدر بتاعه. In the past في الماضي few years the way we shop الطريقة اللي احنا كنا بنتسوق بيها has changed greatly اتغيرت. We know how to buy our goods يبقى we used اعتدنا to buy our goods in not shops من not shops اللي هي المحلات التراديشنال تقليدية on the high street or in the department stores. Now اليومين دول not are increasingly buying online. يبقى دلوقتي ايه اللي ازداد بقى عن طريق الشراء عبر الانترنت؟ الزباين بدأوا يشتروا customers are increasingly buying online where they can not whatever order يقدروا يطلبوا اللي هم عايزينه whatever they want directly to their door يصل لحد الباب with the click of a mouse بضغطة ماوس. النموذج اللي بعده traditional تقليدي greener محافظ على البيئة وأكثر خضرة green أخضر customer زبون store محل أو مخزن tradition تقليد. online shopping التسوق عبر الإنترنت is not than in-store shopping. after all an online not doesn't use the electricity يبقى online shopping is greener than محافظة على البيئة أكتر من store shopping. after all an online not doesn't use the electricity online طبعا ايه يبقى طبعا الأونلاين store محل على الإنترنت doesn't use the electricity that a not store اللي traditional store اللي المحل التقليدي might use and it doesn't require the ومش عايز not الزبون اللي هو الكاستمر to drive anywhere. items are often delivered to several homes بتوصل للمنزل at once. many deliveries fail the first time and drivers has to try many times to deliver them. بعد كده جايب لي than وأونلاين وهانديكرافت الحرف اليدوية وكوست يتكلف وذات وكوست اللي هو ساحل. I have been interested in craft businesses for many years and I want to run أريد أن أدير a small not business. A small business have hard time in the beginning but crafts business can have it much harder. Not some. Between the amount of materials and the time required to make products you can sell your handmade goods through a store or not. يبقى طبعا أول واحدة الهانديكرافت الحرف harder than أصعب من between the amount of materials اللي هو تكلفة المادة الخام and the time required to make product. You can sell your handmade goods through a store من محل or online أو عبر الإنترنت. السؤال التالت إن شاء الله في امتحان الإنجليش هيكون الكومبريهنشن سؤال القطع. ناس كتير في الكومنتس بتكلمني بتقول لي عندنا مشكلة في سؤال القطع. طبعا سؤال القطع السنة دي ليه فكرة كده هقول لكم عليها واحنا بنحل دلوقتي القطع مع بعض بس في حاجات لازم نكون عارفينها ولازم نكون فاهمينها. أول حاجة لازم نكون لما يجيني سؤال زي put a suitable title for the passage نكون عارفين يعني ايه suitable title يعني عنوان مناسب وان اللي احنا هنقراها دي كلها اسمها passage وباسج يعني قطعة. السؤال التاني طبعا او النقطة التانية اللي برضو ناخد بالنا منها لما يقول the passage is mainly about هي هذه القطعة تخبرنا عن أو the main idea of the passage الفكرة الرئيسية للقطعة وهي what is the main idea of the passage. What does the passage talk about القطعة بتتكلم عن ايه. Do you think والسؤال اللي بيجي ب do you think ده يبقى هو عايز وجهة نظرك ما تقلقش منه يعني عادي اكتب على حسب فهمنا للقطعة وبيقول لنا دايما why not معايا يعني لو قلت ايوه تقول ايوه ليه لو قلت لا تقول لا ليه يعني بتبرر الإجابة بتاعتك. What's your opinion about ما رأيك برضه ده سؤال تفكيري. What do you learn from this passage ممكن برضه يقول اتعلمت ايه من القطعة وفهمت ايه من القطعة. ناخد بالنا من الأسئلة دي وهي القطعة يا جماعة من الأسئلة اللي معتمدة على التدريب وإن شاء الله أعمل لكم فيديو لوحده إن شاء الله قريب جدا للقطع برضه هجيب لكم مجموعة قطع كبيرة جدا ونتدرب عليهم. الملزمة برضه هنا فيها كام قطعة برضه تتدربوا عليهم وهحل معاكم دلوقتي القطعة دي. هنا بيقول لي you need to think carefully أنت محتاج تفكر بحرص
and weigh all the advantages في كل المزايا and disadvantages يعني عيوب of online shopping التسوق عبر الإنترنت before deciding on whether or not to trade online قبل ما تقرر أنت هتتاجر ولا مش هتتاجر عبر الإنترنت. Delivery can take long time التوصيل ممكن ياخد فترة طويلة although it doesn't take more than على الرغم ان انت ممكن ما تاخدش اكتر من 15 minutes to choose your favorite items في اختيار العنصر بتاعك او الجهاز. The delivery of the product to the customer's door takes about 1 to 3 weeks انما الحاجة بتوصل لنا من اسبوع لتلاتة. You can't try the product before buying. A person didn't know the value of an item مش بيعرف قيمة الحاجة. You can't try clothes مش هينفع نجرب مثلا لو ملابس and shoes before buying them online. You can't check electronics products whether they are working or not until you receive them. The product that a customer is going to buy might cost him cheaper than the cost of delivery. This means that the total price of online shopping السعر total for this item is more than or double أو ضعف that of in-person shopping. Many sellers make the return process quick. في ناس بترجع الحاجة بسرعة but few makes it extra difficult. أحيانا بيبقى صعب for people to get their product back إن هم يرجعوا. يعني في شركات بتقبل إن احنا نرجع وفي شركات لأ. You can't get refunded for any shopping costs most of the time. زي ما احنا طبعا عارفين هيجي 6 أسئلة. The main idea of the bus الفكرة الرئيسية للقطع. Community المجتمع. Electronic products المنتجات الإلكترونية. Online shopping التسوق الأونلاين. Technology طبعا online shopping. The cost of the delivery may be التكلفة ربما تكون than the cost of the product itself. Higher, lower, cheaper, less طبعا may be higher than the cost of product أعلى من تكلفة المنتج نفسه. You can't know the value of the product مش هنعرف قيمة المنتج. Outline in a store offline. Online طبعا the value of a product online يعني عبر الإنترنت. Why should you be careful before buying shoes and clothes؟ ليه لازم نكون حريصين قبل ما نشتري مثلا shoes أو clothes؟ لأن طبعا they might not fit us ربما ما يكونوش نفس المقاس بتاعنا. Online shopping has advantage له مزايا and disadvantage وعيوب. Explain. المزايا طبعا ان طبعا احنا ان هو it's very easy and cheap. ممكن المزايا انه بيبقى رخيص غالبا وسهل. لكن العيوب ان هو طبعا ممكن it might انه ربما يكون يكون it might be the wrong item. العنصر اللي يجينا ممكن يبقى العنصر اللي احنا اصلا الحاجة اللي احنا مش عايزينها. Do you prefer to shop online؟ هل بتحب التسوق عبر الانترنت؟ ده براحتنا بقى. يعني اللي عايز يقول يس ويدافع عن وجهة نظره اهو. اللي مش عايز خلاص انا هقول يس. Do you prefer؟ Yes I do. انا هقول why as it's very cheap. بالنسبة لي هو رخيص and easy وسهل. السؤال الرابع هيكون طبعا سؤال الاختيارات. هيجيلنا 6 جمل كل جملة عليها نص درجة زي ما احنا عارفين. 2 يعتبروا على الديفينيشنز على التعريفات وواحدة على السينونيم والانتونيم الترادف والتضاد وواحدة على السافكس والبريفكس. A is a large area منطقة كبيرة of water من المية with land around it محيطة بالمياه. Market السوق. Lake البحيرة. Monument الآثار. City المدينة طبعا ده تعريف البحيرة. A is a place where you can borrow تقدر تستلف and save money وتسيب فلوسك فيها. Library مكتبة. Bank. Sports center. Aquarium طالما هنسيب فلوسنا فيها. borrow يبقى البنك. A where you can play تلعب volleyball, tennis and other sports تلعب بقى وتمارس رياضة. Library. Bank. Sports center. Aquarium طبعا sports center. A or an is a place where you can see a lot of beautiful fish نشوف فيه الأسماك. Museum. Bank. Library. Aquarium. You can go to gardens if you want to see trees and other interesting plants. اسمها اللي بنشوف فيها النباتات؟ Botanical.
electrical كهربية، sports balanced متوازنة، botanical garden حدائق نباتية. means more than usual شيء أكثر من عادي. botanical electrical sports balanced. طبعا دي هتكون ولا الاختيارات دي كلها مش مظبوطة، المفروض ان هي طبعا هتكون specially يعني مميز. specially يعني مميز او خاصة اللي هي معناها more than usual، يبقى ده الاختيار المظبوط. بعد كده هنا بيقول لي A is someone who travels in different types of transport different places بيسافر من مكان لمكان. passenger messenger pilot diver طبعا passenger الراكب أو المسافر. There is an area between two mountains منطقة بين جبلين. lake بحيرة island جزيرة valley الوادي بوت القارب طبعا الوادي. A or an is a person who works in a garden as a job شغال في حديقة كوظيفته. passenger guide gardener volunteer البستاني gardener. means calm and quiet معناها calm و quiet. peaceful deceitful attractive boring هادي خالص اللي هو peaceful. as something people build to remember important person or event نفتكر شخص أو حدث. market lake monument bank الأثر طبعا monument. Our an is a place where you go to see painting تشوف رسومات photographs objects. exception المعرض biography السيرة الذاتية aquarium معرض أحياء مائية botanical garden طبعا ده المعرض. life in the countryside is very peaceful هادية جدا. that mean it's quiet إلى حد ما. quiet هادي quiet ينسحب. noisy مزعج. peaceful يعني quiet. I love visiting historical places بحب أزور الأماكن التاريخية. These places are إن هذه الأماكن تكون للأماكن التاريخية. modern و new الاتنين معناهم جديد. ancient قديمة وعتيقة. horrible يعني سيئة وفظيعة. A is a vehicle مركبة that you can use to travel in a city تسافر في المدينة. sometimes it travels underground وأحيانا تحت الأرض. metro فيري المعدية. ترين القطار. بلين الطيارة طالما تحت الأرض يبقى المترو. A is someone who is traveling on a plane بيسافر على الطيارة. train car and it's not driving it ومش بيسوقها. messenger pilot driver passenger اللي هو الراكب. is a pretty things أشياء جميلة that people wear الناس بترتديها such as rings زي الخاتم النكلس والعقد. equipment معدات. clothing قماش. jewelry مجوهرات. scarf طرحة jewelry. to means to take a letter or package to building إن أنت تاخد letter أو package to a building. deliver تسلم. encourage يشجع. discuss يناقش. feel يشعر طبعا deliver. روح كده ريح شوية اشرب لك كوباية شاي وقف الفيديو وحاول ترجع تاني تكمل لأن احنا مطولين شوية النهاردة. يلا كده بقى تعالى كمل الفيديو ده إن شاء الله يا جماعة. زي ما قلت لحضراتكم هتتفرج على الفيديو مع الملزمة إن شاء الله تخش تقفل امتحان الإنجليش. ومستني نسيت أقول لكم طبعا مستني تعليقاتكم بدرجاتكم إن شاء الله في امتحان الفصل الدراسي الأول. Our an is a small area and the people who live in it منطقة والناس اللي عايشين فيها. facility تسهيلات أو خدمات. community ده تعريف المجتمع. opportunity الفرصة. survey دراسة طبعا ده تعريف الكوميونيتي. as an important event حدث هام with lots of activities مليان أنشطة and beautiful shows وعروض. holiday الأجازة. spring الربيع. festival مهرجان. school day يوم دراسة طبعا ده festival يعني مهرجان. A is a time when a shop sells things at a cheaper price لما المحل يبيع الحاجة بسعر أرخص than usual. stick ملصق. steam بخار. sale عرض. sale يبحر طبعا sale. A special is something that's a good price or free to encourage people to buy. special team فريق. class فصل. period يعني فترة. offer يعني عرض خاص. I had a good deal أنا عملت deal صفقة at the market yesterday. This means that I bought something for an odd price اشتريت حاجة بسعر. careful حريص. high عالي. low منخفض. modern حديث طبعا low. A is something that people build to remind us of an important person or event حاجة الناس بتبنيها علشان نفتكر مكان أو حدث مهم. moment لحظة. monument آثار. moon قمر. من الدقيقة طبعا monument يعني أثر تاريخي.
My mother bought اشترت box decorated with shells yesterday مزين بالصدف بالأمس. wooden wooder woodly woodical طبعا wooden box صندوق خشبي. Write information to get a new password عشان تحصل على الباسورد. This means you should your information يملأ استمارة. To log out log in fill out fill in يعني يملأ استمارة. A is something you make when you are unhappy about something لما تكون مش سعيد. Delivery تسليم complaint شكوى sale عرض discount تخفيض بتعمل complaint يعني بتعمل شكوى. 2 is when a customer asks someone to send or make something for them. لما customer asks someone to send or make something for them. Pay تدفع. Deliver يسلم. Order يطلب. Complain يشكو. يبقى طبعا order. A or an is a machine that we use to cook things easily. نطهو الأشياء بسهولة. fridge ثلاجة. oven الفرن. speaker لو speaker. kettle غلاية طبعا oven. 2 is to say hello to or welcome someone. تقول لحد hello. deliver pay encourage greet طبعا greet يعني يحيي يبقى بتقول له hello. A is a board that people put on a wall to put a message on عشان نحط عليها رسالة. note ملاحظة. bench مقعد. notes board لوحة الإعلانات. floor أرضية طبعا notes board. He couldn't attend هو ما قدرش يحضر the meeting الحفلة الاجتماع as he was unwell unwell well this well طبعا unwell يعني بصحة غير جيدة. We like the sweetness of ice cream حبينا الطعم الحلو بتاع الآيس كريم. This means that the ice cream was sweet, salty, sour, juicy طبعا sweet. The accident left the man disabled خلت الراجل disabled معاق. This means that the man couldn't use a part of his body normally مش هيقدر يستخدم جزء من جسمه بطريقة طبيعية. Could move easily يتحرك بسهولة. Couldn't fly مش هيقدر يطير. Could go into the ground طبعا couldn't move part of his body normally بطريقة طبيعية. بعد كده هنا بيقول لي نقط is to swim with your face underwater وشنا تحت المية using special equipment بمعدات خاصة. join snorkel follow volunteer تطوع يتبع يغطس ينضم طبعا snorkel. A person is unable to hear مش بيسمع. blind الأعمى. dumb الأخرس. crazy المجنون. deaf الأصم. سامي wants to live in a quiet place عايز مكان هادي full of fresh air مليان بهواء نقي. He wants to live in a city مدينة. countryside الريف. country مدينة. continent قارة طبعا الريف. هو اللي هادي. At last أخيرا I became a member in the club عضو في النادي. This means that I know this club. ده معناه إن أنا joined انضميت. left تركت. followed يتبع. achieved حقق. joined يعني انضم. Our an is something important you have done حاجة مهمة أنت عملتها. speech خطبة. application تطبيق. achievement إنجاز. competition منافسة يبقى achievement. means to make something new حاجة جديدة. create يبدع أو يخلق. enter يدخل. connect يتصل. guess يخمن. create. incredible لا يصدق means dirty قذر هيوج ضخم fantastic رائع terrible سيء طبعا fantastic. we could recycle احنا ممكن نعمل إعادة تصنيع all things الأشياء القديمة. this means we should use them يبقى نستخدمه مجان مرة أخرى. little قليل. less أقل. once مرة يبقى again. The factory has modern electronic machines في آلات إلكترونية. This means that it has good equipment, information, final challenge. المصنع في modern electronics machines. This means that it has good إنه هو في good equipment يعني معدات جيدة. They are trained والمتمرنين كويس to travel into space يسافروا الفضاء. They are هم musicians موسيقيين. managers مديرين. artists فنانين طبعا astronaut يعني رائد فضاء. Or an is something that you don't want other people to know حاجة انت مش عايز الآخرين يعرفوها. achievement الإنجاز. feeling الشعور. secret السر. skill المهارة طبعا secret. when you take air in تاخد الهواء and out of your body يبقى you breathe report feed interrupt يقاطع كده انت بتتنفس. means to be able to relax ان انت تقدر تسترخي by calmly thinking تفكر about your feelings مشاعرك about what's around you at the moment. experience appearance happiness mindfulness اللي هي اليقظة.
our an is the way that someone or something looks. المظهر بتاعنا. appearance المظهر. achievement الإنجاز. secret السر. mental health الصحة العقلية. طبعا appearance. this is a between us. I don't want any other people know about it. ده نقط بينا مش عايز حد يعرف. report تقرير. secret سر. social اجتماع. popular معروف طبعا ده secret يعني سر. Our an is an event in which people try to be the best at something. الناس بتحاول تكون الأفضل في حدث معين. Our an حدث الناس بتبقى عايزة تعمل أفضل شيء. competitor متنافس. competition منافسة. application تطبيق. educator معلم طبعا competition. She doesn't get paid for her work but she likes to help people. She is a ما بتاخدش فلوس هي بتحب تساعد الناس. volunteer متطوع. programmer مبرمج. musician موسيقار. mathematician رياضيات طبعا يبقى she is volunteer. our an is the story of a person's life and it's written by someone else. بتكتب عن طريق حد تاني. geography جغرافيا. biography سيرة ذاتية. novel رواية. article مقالة طبعا biography. our an is something that happens in your life حاجة بتحصل في حياتنا. experiment تجربة علمية. expert خبير. experience خبرة أو تجربة. expired منتهي طبعا experience. it's a place for looking after مكان للاعتناء بالorphaned children الأطفال يتامى. it's an orphanage. aquarium garden station. orphanage اللي هي دار الأيتام. بعد كده بيقول لي عمر has a learning disability عنده عدم قدرة على التعلم which affects أثرت على reading والwriting قراءة وكتابة. يبقى he has opportunity فرصة. dyslexia صعوبة القراءة والكتابة. chart رسم بياني. graph خريطة طبعا dyslexia. A is a small area منطقة صغيرة of a town or a village and the people who live in it والناس عايشة فيها. neighbor جار. neighborhood الحي السكني. festival مهرجان. castle قلعة طبعا neighborhood. equipment المعدات. building المباني that people can use to do something are called اللي ممكن الناس تستخدمها تسمى. leaflet منشور سياحي. opportunities فرص. facilities اللي هي الخدمات. communities المجتمعات طبعا هنا دي الخدمات. A is someone who pays بيدفع to live in a house عشان يعيش في منزل معين. tenant مستأجر. customer زبون. volunteer متطوع. architect مهندس معماري. tenant. Sarah is really upset منزعجة with her exam result بسبب نتيجة الامتحان. she feel disappointed إحباط. pleased سرور. جلاد. متعة joyful فرح وسعادة طبعا disappointed. Mazen is connected to the internet. he is offline. online. outline. deadline طبعا طالما بتصل بالإنترنت يبقى online. what he said was true اللي قاله صح. it was not common. correct. accurate. false اللي قاله كان صواب إنه ليس false. it was not false. when something is special it's لما تكون حاجة مميزة يبقى إنها important. ordinary. national. usual الحاجة السبيشال يبقى it's important شيء مهم. بعد كده بيقول لي a player in a tournament اللاعب اللي في البطولة is called artist فنان. painter رسام. competitor متنافس. author فنان أو مؤلف طبعا competitor. means the people who watch sports at the stadium بيشوفوا المباريات في الاستاد. workers العمال. spectators متفرجين. winners الفائزين. athletes لاعبين القوة طبعا spectators. no one responded to his question محدش رد على السؤال. they didn't fail يفشل. refuse يرفض. ignore يتجاهل. reply يرد. محدش رد. they didn't reply. before watching the movie قبل ما تشوف الفيلم they wanted to read not about it عايزين يقروا. interviewer اللي هو مجري الحوار. interview حوار. review مقال نقدي. view منظر طبيعي طبعا review. Adam is a clever boy. he is not ولد ماهر إنه ليس. smart ذكي. lucky محظوظ. stupid غبي. safe آمن. clever boy يبقى he is not stupid. to means to find out some new information about something. follow يتبع. discover يكتشف. care يهتم. treat يتعامل طبعا discover. Sama won a contest in poetry فازت بمنافسة في الشعر. this means she won زي بقى فازت بالchampion. بطل. revision مراجعة. celebration احتفال. competition بالمنافسة. the guests الضيوف stopped eating their meal as it was really
توقفوا عن أكل الوجبة لأنها كانت tasty suitable tasteful horrible طبعا لأنها كانت سيئة horrible. A or an is someone who pays to live in a house بيدفع علشان يعيش في منزل. passenger tenant author أسليد طبعا tenant. is not something we wanted to see or hear about at our school حاجة مش بنحب نسمع عنها في مدرستنا. swimming pulling thinking practicing طبعا pulling اللي هو التنمر. بعد كده هنا طبعا عندي في نفس سؤال الاختيارات بيبقى عندي جزء على السينونيم والانتونيم اللي هو المرادف والتضاد والبريفكس البادئة والسافكس اللي هي النهاية والخاتمة. طبعا برضه هنتدرب عليه لوحده. دي كل جمل الكتاب المدرسي والكتب الخارجية يعني هنذاكر الجمل دي وخلاص. There are attractive buildings في مباني attractive interesting monuments and lots of gardens. The word attractive means تعني كلمة attractive معناها ايه؟ not good dirty beautiful ugly مش جيد قذر جميل قبيح طبعا beautiful. The word can be the opposite of boring عكس boring يعني ممل عكسها near interested excited طبعا interesting. The word peaceful can be replaced by يعني replaced يعني يحل محلها. يعني ايه الكلمة اللي تساوي peaceful؟ ugly و dirty قبيح وقذر calm و quiet هادي ومريح quiet هادي وقذر ugly و calm طبعا calm و quiet. The antonym يعني عكس أو التضاد of the word leave يعني يغادر عكسها ايه؟ arrive drive ride ride طبعا arrive. The word peaceful and noisy العلاقة بين peaceful و noisy ايه؟ آمن أو مسالم وهادي ومزعج opposite عكس بعض equal متساويين synonym مترادفين بريفكس هما الاتنين بادئة طبعا opposite. When something isn't good لما حاجة ما تكونش good for the environment حاجة مش جيدة للبيئة then it's lazy كسولة active نشيط effective فعال يبقى polluting يبقى ملوثة للبيئة. The antonym of the word nearest is مضاد كلمة قريب أو الأقرب is fastest الأسرع biggest الأضخم farthest الأبعد tallest الأطول طبعا farthest. The synonym of politely مرادف كلمة polite اللي هي بأدب hardly بصعوبة impolitely بوقاحة excitedly بحماسة kindly بطيبة أو بأدب دي العكس بتاعها. The word outdoor is the opposite of عكسها outdoor outdoors outside indoor indoors طبعا outdoor عكسها indoor. بعد كده بيقول لي memorize has the same meaning of نفس معنى memorize forgive forget reply طبعا remember اللي هو يتذكر. You can make an adjective from the verb use by adding use نضيف لها ايه al ful tion طبعا fall useful. We can form the word peaceful from the noun peaceful أساسها pass peace سلام pick يعبر pass يمر طبعا peace. To give the opposite of the word natural عكس كلمة natural we add the prefix بنضيف قبليها this un ir im طبعا unnatural يعني غير طبيعي. We can form an adjective when we add احنا ممكن نكون صفة لما نضيف to the word interest ممكن نضيف لها apl ing est less طبعا interesting اللي هو شيق أو رائع. The word engineering is an كلمة الهندسة preposition حرف جر verb فعل noun اسم adverb ظرف طبعا noun. The word north اللي هو الشمال can be adjective by add عايزين نخليها صفة شمالي يعني نحط لها ern ing دي طبعا اسمها northern يعني شمالي. To make the negative form of politely اللي هو طبعا ننفي politely we add the prefix بنضيف in un im طبعا impolitely. The opposite of the word wrong عكس كلمة wrong is right turned low high طبعا right. Plain is the opposite of beautiful modern colorful ugly يبقى طبعا ugly. The word wood كلمة wood can be an adjective by adding ممكن نضيف لها ure طبعا wooden اللي هي خشبي. بعد كده هنا بيقول لي the word traditional is formed from the word هي جاية من كلمة trade true tradition try طبعا tradition. The word rap اللي هي يسرق can be turned into a noun تبقى اسم by adding اللي هو less
ICT طبعا rapper. Negative is the opposite عكسها طبعا positive. I bought this toaster and it was beautiful كان جميل. Beautiful can be replaced by the word كلمة بتساوي جميل. glad easy horrible طبعا nice. دي سيء وسهل وسعيد. The word seller and customer. seller يعني بائع و customer يعني زبون are the same synonym equals opposite طبعا عكس بعض. واحد seller sell يعني يبيع و customer يعني زبون اللي هو بيشتري. We can make a noun from the verb sell by adding FAUL طبعا seller. The word complaint is an verb adjective noun adverb طبعا complaint يعني شكوى noun اسم. You can make an adjective from the noun noise by adding noisily noisy fuel طبعا noisy يعني مزعج. near and close قريب وبعيد أو قريب والاتنين معناهم قريب. synonym antonym different opposite طبعا synonym يعني ترادف. بعد كده هنا بيقول لي the antonym of strange مضاد كلمة غريب is normal abnormal unusual difficult طبعا normal. has the same meaning of upset مضطرب أو منزعج. content مسرور disappointed محبط. narrow light طبعا disappointed. To give the opposite of the word usual we add the prefix usual يبقى unusual. The noun health can be adjective by why health. The opposite of ill يعني مريض عكسها well will طبعا well. kind has the same meaning of ايه معنى kind unkind afraid frightened friendly. mean to say hello to someone تقول لحد hello. greet يحيي great عظيم. poor يستلف cover يغطي طبعا greet. we add ness to the word weak to form verb noun adjective adverb weakness اللي هو الضعف يبقى احنا كده عملنا noun لأن هي أصلا صفة. the prefix gives the opposite of pleasant sour أو مبهج طبعا عكسها unpleasant. right is the synonym of مرادفها correct صحيح light left formal طبعا correct. The opposite of official اللي هي رسمي is informal غير رسمي suitable warm wrong informal. The adjective warm can be adverb ممكن تبقى adverb ظرف by adding ed ly طبعا warmly. To give the opposite عشان نجيب ال opposite of the word formal we add the prefix informal and this طبعا informal. The word firstly أولا is an تعتبر verb adverb pronoun adjective طبعا adverb يعني ظروف. بعد كده عندنا السؤال الخامس. السؤال الخامس طبعا هيكون كله على القواعد. هيجيلنا 5 جمل كل جملة طبعا بدرجة كلهم على القواعد. طبعا أنا برسم لكم هنا في الملزمة كل حاجة لوحدها ال preposition وال present simple حروف الجر والمضارع البسيط أول وحدة لوحدهم وهكذا. Bye see you in Monday أيام الأسبوع طبعا بتاخد حرف الجر on. عبد الله has played volleyball 2015 طبعا دي سنوات وعندنا has played ده مضارع تام يبقى since. The first metro train leaves 8:20 طبعا هنا دي الساعة 8:15 at. We need to have this report ready في خلال 15 دقيقة in 15 minutes. I go to work on 9:30 الساعة 9:30 at 9:30. It's always hot the summer فصول السنة in the summer. I usually get up on 7 at 7 عشان دي ساعة. We usually go out in night at night يعني ليلة. There is only one bus which go at AM طبعا ده أتوبيس المضارع البسيط جداول المواعيد goes. The train arrive in Luxor طبعا arrives. What time starts the lesson طبعا ده مضارع بسيط هنسأل does the lesson start.
The garden الحديقة at 9 المواعيد opens تفتح. What time do the math test start؟ طبعا الدرس يبقى does. What time did the Alexandria train leave the station tomorrow؟ برضو does عشان ده مفرد. We are traveling to Luxor next Friday. The plane take off مفرد يبقى takes off عشان ده مواعيد طائرات. Salwa is waiting for the Arabic lecture. It starts تبدأ. From the market turning left طبعا لف يسار يبقى turn على طول بيأمروا. They doesn't go طبعا they don't. What time does your plane؟ في does يبقى leave هترجع لأصلها تبقى leave. The bank closed tomorrow at 5 closes يغلق. My always is طبعا is verb to be بيجي قبل ظروف التكرار is always lazy. The sun never rises in the east طبعا the sun always دائما. I never go to school Fridays on. Judy sometimes goes shopping at Friday on. I always get up in 7 at. We had a wonderful holiday. السنوات بتاخد in عشان الجملة ماضي. We buy many presents for our mother in Mother's Day في عيد الأم طبعا on. It rains a lot winter الفصول بتاخد in. The museum is in the corner on the corner. Where did you go in last summer؟ مفيش in. Where did you go last summer على طول الصيف الماضي. I have a meeting أنا عندي اجتماع Thursday morning on. Go straight on. The sports center is in front of أمام. I always go shopping in the afternoon. The zoo is on the cafe and the bus station دول مكانين يبقى between. Mona usually plays video games at the weekend. The museum is the botanical garden between مكانين ممكن أقول next to ممكن أقول in front of. I have many lessons school day in school day في اليوم الدراسي. I usually do exercise the sports center at the sports center في المركز الرياضي. What time does the film start؟ Go straight on then take. When did the train to Cairo tomorrow at 9 when does؟ During the science lesson we usually does the experiments بنعمل التجارب الوي جمع يبقى do. أحمد the uncle doesn't comes late هنا في اس يبقى never عشان doesn't يجي بعدها المصدر. What be the best place to visit؟ be اللي هو am with what يبقى what is the best place. We usually traveling to أسوان يبقى travel. Which day do the exception open does. My sister's birthday on Tuesday is. The next train come in 15 minutes مفرد يبقى comes. It's an hour before the exception starts عشان مفرد. How many stops there are by metro طبعا are there. بعد كده عندي المقارنة. The red car is fast than طبعا أسرع من faster. Minna is the good student طبعا the best الأفضل. I like these TVs but I think the smart TVs are the better طبعا are the best. Sammy is good but Ali is أفضل better. The oven is cheaper than. It's good to buy clothes in shops than online يبقى better عشان في than. The busy shop in my town is the supermarket طبعا الأكثر زحمة the busiest. It's easy to shop online now than before يبقى easier. Muhammad is the younger boy is the youngest الأصغر. The film was terrible. I think it was the worst طبعا الأسوأ the worst. What is wet months of the year in your country طبعا what is the wettest month. Yesterday was cold but today is colder أبرد عشان صفة قصيرة مش محتاجة more.
The Egyptian Museum is exciting place I have ever visited. Is the most exciting الأكثر تشويقا أنا زرته في حياتي. I found this question more difficult one. I found this difficult the most difficult الأكثر صعوبة. The internet has become most useful these days than before يبقى more عشان في than. Laptops are most expensive than tablets more. History is difficult than English is more difficult أكثر صعوبة. Televisions are expensive than kettles more expensive. The more useful thing in my kitchen is the fridge يبقى the most useful عشان بيقارن التلاجة بكل الأجهزة يبقى the most useful. I think Paris is more beautiful city in the world. It's the most beautiful. The laptop is the more modern item. It's the most modern item. The gray carpet is nice, but the orange is not colorful. طبعا أكثر جمالا more colorful. بعد كده عندي both و either و neither و none of. Both the boy or the girl and the girl. إبراهيم either played games nor يبقى neither عشان في nor. The special offer for the smart TV is both free speakers or يبقى either. I want to eat either fish and potatoes both عشان في and. Both ماجد not يبقى and هدى are kind. Neither Mona nor Hala. He showed us two flats but we didn't like. ورانا شقتين احنا ما حبيناش. We didn't like none of them. We didn't like both of them. Either the speakers nor the microwave has special في nor يبقى neither. Delivery for either the microwave and يبقى both. Both of the answers is correct. Try again يبقى none of the answer. Both of the boys and the girls is طبعا هنا البنات are. Neither علا or يبقى either إما أو. My friends arrived and dad met both of they ضمير المفعول من they طبعا them. Either dad nor طبعا or mom. I have two bags. All of them are cheap. Both of them. كلاهما. This machine is neither useful nor cheap. Neither of them have got. لا أحد منهم بتعامل معاملة المفرد has got. Both هدى and ندى B هما الاتنين are in my team. Both the red shirt or يبقى either. None of they طبعا none of them. Both Iman or and Layla. Neither the boys nor the sister was at home. None of us want to bring these balls طبعا wants. تعامل معاملة المفرد أن يحضر هذه الكرات. بعد كده عندي ال past simple past continuous. What were you doing when I phoned you؟ ماضي مستمر يبقى phoned you. While we was sleeping we طبعا هتاخد were. While حسام write his sister was playing. While حسام was writing أخته كانت بتعمل إيه؟ بتلعب. حدثين مستمرين في نفس الوقت. As Marwa was reading the phone rings يبقى rang. تليفون rang. What is she doing؟ يبقى what was she doing yesterday. As I serve وأنا بتصفح as بيجي بعدها ماضي مستمر يبقى serving. Sammy was driving home as he saw a terrible accident اللي بيجي بعدها ماضي بسيط when. The train arrived just as they just بيجي بعدها ماضي مستمر were waiting. ليه استخدمنا were؟ علشان زي جمع. While we go home we met Aunt Lina while we were going. When you came back home yesterday جملة ماضي يبقى when did you come.
I traveled to Aswan many years ago. When do you get married last year؟ ماضي يبقى did. I tried sushi yesterday يبقى tried جربت السوشي. While Dahlia read her mom called her يبقى while Dahlia was reading. I live in Milan when I was younger. وأنا صغير يبقى I lived. As I was taking a selfie وأنا باخد selfie I dropped my phone. تليفون وقع مني. My family came to Egypt when I was 5 years old يبقى جم مصر وأنا عندي 5 سنين يبقى came مش come. This morning I go to the town center with my mom. We came an hour ago. Went. The old woman fallen as she was crossing the street. ماضي مستمر. fall يبقى fell. I played tennis yesterday. بالأمس I played. At 7 p.m. yesterday الساعة 7 بالأمس. حدد الوقت. We listen يبقى ماضي مستمر يبقى we were listening. لو هنا الجملة دي مفيش ده كنا قلنا listen، إنما طالما حدد الوقت يبقى ماضي مستمر. Last year I traveled to meeting يبقى I traveled. While they walk home I saw them while they were walking وهم ماشيين. How did Abdullah answer the question؟ في did يبقى answer. Sarah do the shopping yesterday ماضي يبقى did. The phone broke. My friend felt very bad and I said I was sad. I showed them my new phone while we were walking واحنا بنتمشى. This morning I go to the town. I went. While my visit to the museum I saw monuments. طبعا يبقى ده noun يبقى during my visit. بعد كده الجزء اللي بعده عندنا ال present continuous و going to ال adjectives. She not be coming to the party يبقى she is not going أو she is not coming to the party. She is not coming. You going sell your car يبقى are you going to sell؟ هل هتبيع السيارة؟ They going to open a new supermarket here يبقى they are going. هو طبعا ده سؤال يبقى are they going to open. What are you going to do؟ to المصدر. It's arranged. We are meet. next طالما عندي هنا arrange أو prepare يبقى مضارع مستمر يبقى meeting. The government build a new school. Everything is arranged يبقى is building. I going to buy a modern car next week يبقى I am going to buy a modern car. محمد is going to بيجي بعدها المصدر يبقى travel. I think محمد صلاح will scoring will بيجي بعدها المصدر يبقى score. We have decided that we طالما decided يبقى am with و are يبقى we are going to buy. عمرو travel to Aswan next week. has arranged everything رتب كل حاجة يبقى is traveling. مضارع مستمر. I going to study medicine when I grow up. I intended to do that يبقى I am going to study. ناقص am بس. They visit their aunt tomorrow. Everything is arranged يبقى they are visiting. It has been arranged. I lunch يبقى I am having lunch with you or with the manager tomorrow. They going to build a house. They intend يبقى they are going to build. We have a party next Saturday. Would you like to come؟ يبقى we are having a party. My friends are visiting America week next week طبعا عشان ده مستقبل. Sober spend time with his family tonight. Sober is spending a time. Food market going be closed from is going to be.
We are going to play King Lear. علي spend a weekend as one is his intention. يبقى علي is going to spend عشان دي نية. Where you going? Where are you going? Where are you going to spend the mid-year holiday? We decided that we are going to go on a boat trip. We are going to. How are you going to solve? ازاي هتحل this problem? Is your parents going? الparents جمع يبقى are. We are going to clean up. Hani gets married. Everything has been arranged. يبقى is getting married. I'll buy a car tomorrow. I have had the money already. أنا معايا الفلوس. يبقى I am going to buy. Look at this car. It is going to crash. What going to do about it? What are we going to do? The film was amazing. طبعا the film was amazing. كان رائع. I am tired. أنا متعب. عشان ده مشاعر شخصية. I know what you mean. It was extremely boring. كان شيئا مملا. I was disappointed. أنا كنت محبط. دي مشاعر الأشخاص. The children were very excited because they were excited. The new film is amazing. Most boys are interested in. طبعا interested in. The children were really sad because the result was. لأن النتيجة كانت disappointing. كانت محبطة. I always feel relaxing after I have a shower. يبقى relaxed. Kamal swam all along the beach which was very tiring. وده كان شيء متعب. المضارع التام واخد طبعا وحدتين. الوحدة الرابعة والخامسة. I have studied English since. وسنوات يبقى 4. محمد hasn't eaten. التصريف الثالث have وhas والتصريف الثالث يبقى eaten. How many have you lived? How long? Have they never? Have they ever عشان سؤال. No, Salma has ever. Salma has never. Salma has been in Cairo since 2 years. 4. Hala has finished already. Already بتيجي بين have وhas والبيبي أو في الآخر يبقى already finished. She not stopped training since مضارع تام يبقى she تاخد has يبقى hasn't stopped. لم تتوقف. Where you go last weekend يبقى where did you go عشان جملة ماضي. Have you written your story already اللي بتيجي في آخر السؤال yet. Did you visit your grandmother yet يبقى have you visited عشان في تصريف ثالث وفي yet. Has Kamal volunteered already وده سؤال في الآخر yet. Oh no, I lose my keys. I have lost. أنا فقدت مفاتيحي. Have you seen Mr. عادل this morning? طبعا have you seen. هل رأيت يبقى did you see. Where be you born? Where were you born? أين أنت ولدت. They have played in 2 concerts. هما بيعزفوا في حفلتين. طبعا اللي بتيجي في الآخر في المثبتة already. Her grandmother speak both English and Spanish when she was young يبقى spoke. She already write يبقى she has already. Write, wrote, written. The teacher gives the results of the last exam yet يبقى the teacher hasn't given the results. Nora has forgot. We have take part in the competition already يبقى we have taken. التصريف الثالث من
taken. They visited the pyramids at Giza 2 days ago. طبعا ago من الكلمات دالة على الماضي يبقى visited. Has your sister baked؟ طبعا هنا baked عشان have و has والتصريف الثالث. Have you answered all the question right yet? You are so clever يبقى already عشان ده أسلوب تعجب. I haven't to go out since 4 days يبقى for 4 days. How often has Ali been a doctor? How long بقاله قد ايه دكتور. Does you meet a friend yesterday؟ بالأمس يبقى ماضي يبقى did. I have yet cleaned my room. I have already هي اللي بتيجي بين have و has. They have been marrying. They have been for they have been married. Have you never سؤال يبقى ever. حاتم live in Alexandria for many years يبقى له سنين كتيرة يبقى حاتم has lived. مالك be friends with Mayar since they were children since ماضي بسيط يبقى ده مضارع تام يبقى مالك has been. فادي has have a headache for about an hour. have و has والتصريف الثالث من have had. How long have you lived؟ التصريف الثالث. Has Lena ever؟ التصريف الثالث من see so seen. Mr. Sabri has been at this school 2020 يبقى since. My sister has been good at tennis. She was 10 يبقى since. بيجي قدامها مضارع تام ماضي بسيط. Have you ever been؟ تصريف الثالث من be pen. Have he ever forgotten your birthday party؟ طبعا مفرد has. Sammy passed his exam last week يبقى passed. I visit lots of interesting cities in my country. أماكن كتير يبقى I visited. My mom wanted to be a sports champion when she was young. Wanted. My brother read a lot of interesting books about space science. My brother has read. Since I started my job I work. هنا since وفي ماضي بسيط يبقى طبعا I have worked. هيثم create an app already يبقى has created يعني اخترع تطبيق. ندى has been to her grandmother's house. She is there يبقى has gone. ذهب ولا يزال هناك. Does your mother made the birthday cake؟ هنا made يبقى has تصريف ثالث. He hasn't got a job الجملة منفية يبقى yet. Magda's English lesson began about 15 minutes ago. Ola don't remember to do the homework last week يبقى didn't عشان فيها last. I haven't already answered all the questions. already بتيجي في الإثبات يبقى I have. حسام already has already التصريف الثالث من has had يبقى حسام already أو has في الأول already been able to. Does your mother cook the lunch؟ has عشان الأم مفرد وهنا تصريف ثالث. منى didn't make lunch yet مضارع تام. منى في المضارع التام تاخد hasn't وميك هتبقى made. Have you just traveled to Paris؟ يبقى have you ever عشان ده سؤال. A has just did التصريف الثالث من did done. I not read that book yet المضارع التام have تبقى haven't read. الوحدة السادسة والأخيرة عندنا فيها الobligation والadvice والability القدرة والنصيحة والإلزام. I doesn't have to stay in my room all the time. طبعا الI بتتنفى ب don't. You must eat this food. It smells bad. ريحته مش كويسة يبقى you mustn't. He looked for her but he can't see her in the crowd. لم يستطيع يبقى he couldn't عشان جملة ماضي. At last I wasn't able to work quietly. The kids went out. At last أخيرا I was able to أخيرا قدرت أشتغل بهدوء. علي should be at home. I am not sure مش متأكد وطالما مش متأكد يبقى might. The two sisters wasn't able to جمع يبقى weren't.
We had to get a passport to travel to Paris next month. يبقى we have to عشان الجملة مش مضارع. Smoking is against the law here. You mustn't do that. ضد القانون يبقى يجب ألا نفعل ذلك. Nada don't have to go to the library today. She can go tomorrow. هي تقدر تروح بكرة. نادا مفرد يبقى doesn't have to مش لازم. You might eat less fat. It's unhealthy. Thank you for advice. يبقى you should eat less fat. تاكل دهون قليلة لأن هي it's unhealthy مش صحية. You mustn't be good to other people. ما تبقاش كويس مع الناس تانية. طبعا you must. نسمة have to fill in this form to get driving. نسمة مفرد يبقى has to. We shouldn't eat less fat to stay healthy. We should. The train must come late. I am not sure. مش متأكد يبقى might. There was much traffic on the roads but I could arrive on. كان في ترافيك كتير في الطريق but I was able. أنا كنت قادر على إن أنا أصل إن ده موقف معين. What does she has to have to. عشان does بيجي معاها مصدر. أسامة has to got up. مصدر يبقى get up. We don't have to come to the party yesterday. ماضي يبقى we didn't have to. حمزة was able بيجي بعدها to والمصدر من fixing fix. عمرو can swim very fast when he was 13. ماضي يبقى could. What you have to do to get a passport يبقى what do you have to do. My father not have to go to the office on Friday. يبقى my father doesn't have to مش لازم. I be able to run fast when I was 7. يبقى I was able to. Could you swimming? Could you swim? I had to getting up early. had to والمصدر يبقى get. I failed the exam. I have to study well. أنا فشلت في الامتحان يبقى ماضي had عشان ده ماضي يبقى ده هنجيب منه ماضي. You must cross the street here. It's dangerous. خطير جدا يبقى you mustn't. The students have to do an exam yesterday. ماضي يبقى had to. You shouldn't be kind. You should يجب ان انت تكون طيب. You mustn't listen to your parents. You must لازم نسمع نصائح الوالدين. We haven't to hurry. We have got enough time. احنا عندنا وقت كافي يبقى we don't have to مش لازم. It was very windy so planes not able to leave the airport. So the planes weren't able. You able walk when you were 2 years old. يبقى were you able to walk. I not have to do what my friends suggest. I don't have to do. When she was 6 she can't speak English. She couldn't عشان الجملة ماضي. Last week مروة had to travel. المصدر من travel. ودلوقتي وصلنا للسؤال الأخير والناس كتير قلقانة منه. مفيش قلق منه خالص. هو بيقول لي اكتب مقال نقدي أو قصة قصيرة أو سيرة ذاتية. أنا طبعا عامل لكم الريفيوز لوحدها. المقال النقدي عندنا ريفيو of your city للمدينة بتاعتنا، موضوع مهم جدا. الموضوع التاني عندنا ريفيو something you bought online، حاجة انت اشتريتها من على الانترنت. وعندك ريفيو types of transport، أنواع وسائل المواصلات. عندنا برضو الإيجيبشن هاند كرافتس، الحرف المصرية. وفي the best and the worst items of technology in my house، الأفضل والأسوأ من الأجهزة اللي موجودة عندنا في البيت. a visit to the pyramids، ريفيو المكان انت زرته أو زيارة الأهرامات. وعندك بقى الشورت ستوري، هيقولك مثلا ستوري يريد قصة انت قريتها، وبراحتك بقى تتكلم عن أي قصة تعجبك من المنهج أو بره المنهج. أنا هنا بكلمكم عن قصة أليس كانت في أولى إعدادي، وأنت اختار القصة اللي أنت عايز تكتب عنها براحتك. وبعد كده عندنا بايوجرافي، سيرة ذاتية. لو قالك سبورتس مان، شخص رياضي. رول موديل، قدوة. فيماس بيرسون، شخص مشهور. هنا بنتكلم عن محمد صلاح. وطبعا في فيديو في القناة برضو موجود ازاي نكتب باراجراف. وبكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى ما كنتش طولت عليكم. ده مش الفيديو الاخير لينا، ان شاء الله في فيديوز قادمة ان شاء الله، وهنعالج كل المشاكل اللي عندكم في الكومنتس ان شاء الله باذن الله. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.